Ano natin mga kapamilya nakatutok ngayon, maayong hapon sa inyo tanan. Palangga po namin kayo sa mga Ilonggo, taga Bacolod, taga Iloilo. Mga Kapampangan naman, mayat agad panapon po. Kekongan. Ito po ay nasa Aklan, mayat nga hapon sa iyo. At maray na hapon sa Itugabos sa mga Bicolano na nandyan ngayon sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. At sa ating mga kapamilya sa Visayas at Mindanao, maayong hapon sa inyo tanan. Salamat, dagang salamat sa inyong panonood. Andre Felix Mix Bustos at Mertel Sarosa at courtside. Gabayni to begin the second quarter. LPU going inside and then kicking out. Pumakata for three. All air. Medyo kailangan inusog yung ring doon para kay Marata. Potejos nakita sa Delavergen. Yun din. Oo. Puro air din. Tignan natin ang konti. Medyo Alam mo yung parang sa arcade, yung gumagano. yun. Kaliwa. Ano lang. Unfortunate shots nga lamang pero sigurado pabawi itong mga manalarong to. Delavergen using that Grospe screen. The switch, Soliman is on Delavergen this time. Delabas, bibigay kay Grospe. Kontra sa mas maliit na Marata. Gusto kay Abdul Wahab na pulot ni Kaduya. Raymar, inatake si Delabas. And Abdul Wahab secures the rebound. Three boards already for Abdul Wahab. So nga na, makikita nga natin ang bench points dito. 10 points para sa Heavy Bombers. Of course, contributing ito si Irvin Grospe at Abdul Wahab. 6 points para kay Irvin Grospe, 4 points naman para kay Abdul Wahab, Abdul Razak. A turnover for JRU won't make Coach Verhel happy, and he is not the happiest man inside the Filoil Flying V Center right now. Napakatigil talaga ng labanan dito. 17 all to end the first quarter. Pero ito naman, unang 2 puntos para sa LPU. Montejos, hindi pa nakakaputos. Grospe. That time, his perimeter J was off. And now let's go back to Mertel Sarosa. Hello, Andre. Meron nga ako nahatak ngayon na excited na sumubok para sa ating question of the day challenge. Kasama kong dalawang napakagaling mag-basketball mula sa San Beda. Kasama natin si June Bonsubre at si JV Mocon. Ako, June, kamusta na ba yung puso mo ngayon? Okay naman. Medyo move on pa. Uhugot, bakit? Kaka-break lang. Oh, okay lang yan. Kasama mo kaming lahat dito sa NCAA. At kasama rin natin si JV. JV, ikaw, kamusta naman yung puso mo? Ayun, okay naman. Healthy naman. Nako, sa kaka-basketball siguro yan. Sige na nga, ito na, hinihintay na ng lahat. Ano yung mga hugot lines nyo? Una na yung may pinagdadaanan ngayon. Buti pa ako, yung password, pag nagkamali, pwede pang balikan. Pero pag ako nagkamali, hindi na binabalikan. Pero, okay lang yan, June. Nakasama mo kami dito. Ikaw naman, JV, ano yung hugot line mo? Sana basketball na lang ako. Bakit? Para inaalagaan mo ako. Grabe. Grabe. Mertel, ano, gumagana ba sa'yo yung mga hugot na yan? Nalulungkot ako para sa kanila. Nako, approve talaga sa akin. Ikaw, Andre, meron ka bang hugot line? Mamaya na. Ay, nako. Maraming salamat kay Junjun Bonsubre at kay JV Mocon. They will be in action against the rivals, the Letra Knights later on. At salamat din kay Mertel Sarosa. Alban misses and Gabayni grabs. Abdel Putucci may kasama na rin frustration siguro on the part of Gabayni when he grabbed Putucci. Again, our question of the week for the NCAA is not really a question but more of your basketball hugot lines. Ito yun, yung nabitawan niya kasi yung bola, so he grabbed on Putucci's arm. May konting exaggeration na rin siguro from Abdel Putucci. But of course, there was some contact, so tinawagan ng personal foul si Gabayni. Lamang ng tatlo ang LPU. Potejos, Delavergen, Putucci, Grospe, and Delabas. Ang lima ni Coach Verhel Meneses for JRU. Delabas kontra kay Baltazar to Grospe. That time Grospe misses, and after hitting 3 straight
Ito si Grospe na walang mintes. He has missed his last 2 attempts. And pagbuhos, almost a turnover. 13 segundo ang nalalabi. Babalik si MJ Ayay para sa LPU mix. Well, para sa LPU, they have to take advantage of the mistakes of JRU in terms of offensive execution. Ito nga, syempre si Mike Harry Zuzu, they have to exploit him down low. Zuzu, the kick out to Ayay. Dumrive. Turnover para sa LPU. That will be turnover number 7 for the Pirates. As a team, LPU averages 16 turnovers per game. Well, not bad if you're averaging only 16 turnovers per game kasi may mga ibang kupunan dyan na average over 25. Right. So LPU is one of the better teams in taking care of the ball better. Grospe finally, after missing his last 2 shots, that time he knocks it down for 8 points now for Irvin Grospe. Napaka-efficient talaga nitong si Irvin Grospe already with his 8-point, just providing the numbers that the JRU offense needs. Good ball movement for LPU. It leaves Magbuhos open. Mintes Pontejos on the run. And a foul will be called on Magbuhos. Some low post action. Nakita na yung konting mismatch doon. Konting jump fake lang. Just this usual jump for Irvin Grospe. A lot of people like how Grospe plays. Simple lang. No, just gets the job done, especially for a big man. He can stretch it from the outside. Here's De La Paz to Grospe. The step back on Zuzu, and Grospe, inista mo na! Right on cue, Irvin Grospe just giving us a great show. 5 out of 7. Napaka-efficient itong si Irvin Grospe. Ayay! 3-second violation will be called. Oh no, foul. Foul ang itatawag kay Grospe. Timeout on the floor. JRU up by 1. We'll be right back. And of course, Mix, one of your favorite segments is the Smile on your cam, especially pag may mga magagandang binibini tayong nakikita. Alam mo, Dre, hindi naman natin may tatanggihan. Favorite nating lahat yan. Oo nga, Mga nanonood ng NCAA, of course. favorite din yan ni Oliver Gunn. Oo. Oo, kaya lang hindi favorite yun ng asawa niya. Kasi Joanna Gunn, parehong nanonood. Boss, magandang hapon po, magandang hapon. Alban wanted to go to Zuzu. Bagsak si Putucci, bagsak si Zuzu. Smile on your on cam, no? Napakagandang segment talaga. Favorite, of course, si Alvin Morelos and Juancho Borja. Pinasa pa eh. Agawan ng bola. Kay Putucci, Ayay, and Zuzu. Pero bola mananatili si JRU. Sabi ni Ernest Litawa, ang tiwala parang basketball sa messenger. Kahit gaano kataas, pag nagkamali, back to 0 ulit. Good point. Sabi naman ni Martin John Mangay, ang puso ko parang bola. Talbog ng talbog tuwing nakikita kita. How about this man though, Irvin Grospe? 12 na kinakamada. 6 nung unang quarter, 6 din ngayon second quarter. Well, 12 points leading all scorers para dito sa larong ito. Very efficient yun nga. Kanina pa akong paulit-ulit pero yun talaga yung laro niya eh. Very efficient. Alam mo, pag makuha yung bola, hindi na pinipilit. Sinusukat lang niya kung saan yung tamang tira niya. Offensive foul lang itatawag dito kay Mike Harry Zuzu. Pakalawa na yan. Zuzu. Well, this is a dilemma. This can be a choice. So, well to para kay Coach Tobin kasi nga first half, dalawa na ang fouls. Ito si Mike Harry. It's really an option for him. He will let him stay on the court. Grospe, we saw him knock down his 6th field goal. Dalawa lang ang minutes niya. 75% from the field today is Irvin Grospe. And they want to go to him. De La Paz. And why not strike the iron while it's hot? Grospe. Ayay is ready to help. Grospe continues to wax hot here in the first half. 14 na Wow. kinakamata ni Grospe.
Alam mo, in-expect ko nga he was gonna kick it out eh. Kasi medyo nakatingin na yung depensa sa kanya. Pero nung nakita niyang mismatch ng konti, he just remained patient. He used his hop. Irvin Grospe. Wow, 7 out of 9. 14 points and surpassing his season averages of 8 points per contest. Irvin Grospe already has 14 points in 14 minutes. An offensive foul on MJ Ayay on that moving pick. Kita natin dito, Migs. The handoff by Ayay to Baltazar. Of course, the buck on De La Paz didn't help Ayay's cause. He was charged with a foul. And Tay Teodoro, kung siya yung nag-init panimula ng ating laro, Grospe took care of the business when Teodoro was at the bench, and now Grospe being given that well-deserved breather by Coach Vergel Meneses. Alam mo, for Coach Vergel, you must be relieved kasi syempre hindi ka lang aasa kay Ponteos and Teodoro para sa mga puntos. Irvin Grospe really providing what JRU needs. And that turnover though, hindi na naman natuwa si Coach Vergel. Alban, tumuloy-tuloy! Ilista mo na! Para kay Ian Alban. Ian Alban, rookie, out of Tondo. Talagang pinapakita nga sa atin yung tapang na talagang din-drive niya all the way to get this extra opportunity. Sabi niya, totoo ang sinasabing angas ng Tondo. Of course, as he idolizes the lethal weapon, Paul Lee, who was once here in the Filoil Flying V Center to watch Ian Alban, and also another kid mula sa Tondo ng San Sebastian na si RK Ilaga. Yun daw yung talagang hindi mo maituturo dahil talagang growing up in Manila sa mga laro-laro doon, talagang titibay ka, ika nga ni Alban. But syempre, Tondo is really a staple of, you know, hard basketball players. Talagang if doon ka naglaro sa Tondo, talagang kailangan masubukan ang iyong tibay at lakas. Del Botucci, samantala, nakascore sa kabila. First field goal made. Lamang ng 4 ang JRU. Zuzu, the kick out to Alban. Kontra kay De La Virgen. The swing to Baltazar for 3. Offline. The Blas brothers, Teodoro and Ponteos, are both in again for JRU. De La Paz attacks. But Coach Vergel was telling De La Paz to make that pass. Here's Alban attacking De La Virgen and using the glass. Ian Alban, just like that, quickly has 9 points already. Well, yung konting pagkakamaling yun ni Jordan De La Paz, medyo nag-hesitate siya going into the basket, but making him pay itong si Ian Alban. 5 sa 7 na puntos. Tay Teodoro, they will count the basket. Binangga pa. Natin to si Ian Alban, inatake. Si De La Virgen, ginamitan ng banda. Tay Teodoro, pinalaga naman si Alban. Ilista mo na for Tay Teodoro. Live po tayo sa ABS-CBN Sports in Action at high definition naman sa channel 166 sa Sky Cable at worldwide via the Filipino channel. And also, if you're on the go, pwede po kayo manood via live stream on tfc.tv sa sports.abs-cbn.com/livestream/NCAA. Gandang hapon po muli mga kapamilya. Andre Felix, kasama si Mix Bustos, the calculator, at kasama din natin si Myrtle Sarosa. May mga nagtanong na sa akin, bakit calculator? Kasi alam naman nila, sabi ko, ikaw mahilig ka galing mo din mag-multiply ng mga numero, mga numbers, mga stats ka kasi. Winawasiwas ko kasi talaga yung mga stats dyan eh. No? Talagang binubusisi. Yun ang gusto kong, mahilig ako dyan eh, sa mga numero. Speaking of numbers, the score is 30-25. Lamang ng 5 na ang binaba na sa 3 ng LPU. With that play from Baltazar to Zuzu. 5th point pa lang yun ni Mike Harry Zuzu. Pero already with 8 rebounds. Montejos.
Del Paz. Ganda ng seal ni Putucci on Zuzu. But good defense by Zuzu. But better offense for Abdel Putucci. Well, okay lang yung defense yan from Mike Harry. Wala ka na magagawa doon. He just remained vertical. Yung napaka-basic. Itaas mo lang yung mga kamay mo. Pero yun nga, better offense. Sabi ko nga, ni Abdel Putucci. Ian Alban scoring 7 of his 11 dito sa second kanto. Iinit na itong si Ian Alban leading all the way para dito si LPU Pirates 11. Alam mo, Dre, kung napaka-efficient ni Irvin Crosby at 7 out of 9, Ian Alban naman 5 out of 6. Isang mintis pa lamang para dito sa junior angas ng Todlo. Sabi niya nga kung si Paulie daw ang angas ng Todlo, gusto niya tawagin ng bata ng Todlo. Ayun. Alban feeling it that time short. And he apologizes right away kay Coach Topex Robinson. Medyo nawili si Alban. Marata, akala niya nga siya ipapalitan ni Marata. But Marata will replace Wilson Baltazar and Joseph Gabayni. May papahinga naman si Mike Harry Zuzu. Ian Alban already with 11 points. Last 4 games na medyo hindi siya pinapala doon. Almost a point lang ang kanyang average, 0.5. Medyo struggling siya from the last 4 games. Pero ito nga, bumabawi siya ngayon for Coach Topex Robinson. Monteos hasn't scored yet. Been doing more of the distributing here, but there's Putucci. Nahulihan. Traveling violation natin mga opisyalis. Medyo nauna doon yung posisyon ni Abdel Putucci. Inisip niya muna yung tira bago yung dribble, kaya natawagan siya ng traveling doon. Makata calling the play for LPU. Alanes down low to Gabayni. Full post up Putucci. Body to body and a hard foul by Putucci onto the head of Joseph Gabayni. That will send Gabayni to the line. And ito nga, no, the post up, good post moves para dito kay Gabayni. Ginusun tapikin ni Abdel Putucci yung bola pero sumabit nga lang sa likod ng ulo ni Joseph Gabayni kaya natawagan siya ng foul goal. Unang personal foul ni Putucci. Nasa penalty na ang JRU. Joseph Gabayni. Rizal. What an offensive rebound for the Pirates. An extra possession for them. Serafika with the board. Here's Marata. Using the glass, could not connect. Putucci with a rebound off to De La Virgen. Ibaba na sa dalawang kalamangan ng JRU. JRU's biggest lead was at 5. LPU lumamang ng 3. Montejos. Putucci. 8 to shoot. Balik kay Paulo Montejos. 6 to shoot. Montejos. De La Paz. Alban gets the board, looks at the clock. Under 30 seconds to play in our first half. 2-for-1 opportunity para sa LPU pero importante, hindi sila magmadali. Huwag nilang isipin na 2-for-1 dahil there is a tendency to rush shots pero importante lang just to get a quality basket para sa mga Pirata. 4-second differential between the shot clock and the game clock. Alanes to Gabayni from the corner. Wala. Makukuha muli ng LPU. Agawan ng bola. Gabayni, binato na lamang. At dyan po magtatapos ang dalawang quarters sa pagitan ng JRU Heavy Bombers at LPU Pirates. We were knotted migs in the beginning at the end of the first 17 all. But this time around, lumamang ng dalawa ang JRU 32-30. JRU outscoring LPU 15-13, but Ian Alban was a good sign para sa Pirates. Scoring 7 of his 11 points here in the quarter. Abdel Putucci chipping in, just has 5. At the half, JRU up by 2. Kami po yung magbabalik with more of the NCAA Season 92.